Okay, today we will discuss about what we did on Thursday exam. Today will be the discussion about last day's exam. এখানে দেখেন যার কাছে বই আছে সবাই বই বের করেন অথবা যার কাছে বই নেই স্ক্রিন দেখেন 1 to 6 এ ছিল which paragraph contains the following information. Reading passage 1 has 7 paragraphs A to G. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter A to G in boxes 1 to 6 on your answer sheet. Question on a reference to an appealing way of using dance. বলছে dance ব্যবহারের একটা আগ্রহ that the writer is not proposing, যেটা রাইটার প্রপোজ করেনি, এরকম একটা রেফারেন্স। এটার আনসার হচ্ছে আমাদের বি। আচ্ছা, বি তে রোমানা বলেন তো ক্লু কোথায় পেয়েছেন? এটা সম্পূর্ণ তখন পরে মনে হয়েছিল স্যার, এটাই এখানে ডান্সের কথাটা আচ্ছা, বি প্যারাগ্রাফ বি আমরা একটু দেখি। এই লাইনও তো মনে হয়েছে that is not to suggest everyone should dance their way to work. Dance might hold some of the answers. That is not to suggest everyone should dance their way to work. However, healthy and happy it might make us, but rather that the techniques used by choreographers to experiment with and design movement in dance could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city making. তার মানে প্রথম লাইনে বলতেছে not to suggest, এখানে ক্লুটা আছে, তাই না? আর কেউ দিছিলেন পরীক্ষাটি? নাহিদা, আপনি কি থার্সডে এক্সাম দিছিলেন? নাহিদা? জি না স্যার। কেন দেননি? স্যার আমি এইমাত্র ক্লাসে ঢুকলাম। গত থার্সডেতে কেন এক্সাম দেননি? থার্সডে বাসায় গেস্ট আসছিল। হ্যাঁ, বাসায় গেস্ট আসছিল। আপনি কি কোন থার্সডেতে কোনো এক্সাম দিবেন এর আগে? জি না স্যার, দেখছি কিন্তু দিতে পারিনি। এই ধরনের এক্সকিউজ তো এটা খুব খারাপ এক্সকিউজ। বৃহস্পতিবারে কোনো কাজ রাখবেন না, প্রয়োজনে অন্য ক্লাসের দিন কাজ করবেন, আমার সমস্যা না। আপনি অনেক দিন ধরে ক্লাস করতেছেন, এখন আপনি যদি এক্সাম না দেন তাহলে আপনার এই ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ ওয়েস্টেজ হয়ে যাচ্ছে, আপনি তো নিজেকে ইভালুয়েট করতে পারছেন না। সো বৃহস্পতিবারের ক্লাস কোনো এক্সকিউজ দিবেন না, অন্য সব ক্লাস আপনি কামাই করেন, আমার সমস্যা না। আমার কথা বুঝেছেন? নাইদা? জি স্যার। নেক্সট থার্সডেতে আমি কোনোভাবে যেন না শুনি যে আপনি এক্সামে অ্যাটেন্ড করেন, আপনাকে এক্সামে অ্যাটেন্ড করতে হবে, দিস ইজ কনফার্ম, এটা শুনতে হবে। আচ্ছা, এখন দেখি আর কে কে এক্সাম দেননি গত থার্সডে? নাজমুল, আপনি কি এক্সাম দিছিলেন? নো স্যার। ইয়া রোমানা, ও রূপম, Yes sir, I'm just হ্যালো রূপম মন্ডল, আপনি কি এক্সাম দিছিলেন? রূপম মন্ডল,
Yes, sir. I gave the exam. আই গেভ দ্য এক্সাম, তাহলে 1 নম্বর কোশ্চেনের যে রেফারেন্স এটা কি দিয়েছিলেন, আপনার হয়েছিল? স্যার দেখি নাই। আপনার কাছে বই নাই, এখন বই নিয়ে বই বের করেন। ক্যামব্রিজ 15। Cambridge 15. হ্যাঁ, ক্যামব্রিজ 15 পেজ 39। বের করছি। এখন 1 নম্বর কোশ্চেন কি আপনার হয়েছিল? স্যার পেজ কত বলছিল? 39। 39. এক মিনিট স্যার দেখতেছি। না স্যার 1 নম্বরটা হয়নি। আপনি কোনটা দিছিলেন? স্যার আপনি কোশ্চেনের আনসার 1 নম্বর কোশ্চেনের আনসার কোনটা দিছিলেন? স্যার ডি দিছিলাম। আপনার লজিক কি দিতে বলেন তো? মানে এমনি কি অনুমান বেস নাকি কোনো ক্লু পেয়েছিলেন? স্যার আমি তো মানে তখন মনে হয়েছিল যে ডিটাই হবে, এখন তো স্যার খেয়াল নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। Question number 2. An example of a contrast between past and present approaches to building. বলতেছে বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে যে পার্থক্য, এই পার্থক্যের একটা উদাহরণ কোথায় আছে? স্যার সিতে। প্যারাগ্রাফ সি। ক্লু পাইছেন? Whereas medieval builders improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal experience of the condition on a site, building designs are now conceived and stored in media technologies that detach the designer from the physical and social realities they are creating. While the design practices created by these new technologies are essential for managing the technical complexity of the modern city, they have the drawback of simplifying reality in the process. এখানে অতীত বর্তমানের কথা কোথায় আছে? স্যার আমি বুঝি নাই স্যার। না, রূপমে তো আনসারটা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন এটাই অ্যান্সার স্যার। আনসার ঠিক আছে, কিন্তু এটার সাথে রিলেশনটা কোথায়? স্যার এটা মেবি এই যে নিউ টেকনোলজি, এটা ভেবে দেওয়া যায়। জীবনেও না। ও কমপ্লেক্সিটি অফ মডার্ন সিটি। স্যার এটা স্যার শেষ লাইনটা While the design practices created by these new technologies are essential for managing the technological complexity of the modern city, they have the drawback of simplifying reality in the process. কখনোই হয় না। কি বলতেছে? An example of a contrast between past and present approaches to building. স্যার এরকম কোনো কথা নাই তো।
এটা মিল না, এটা ওরা দিছে। কোশ্চেন 3, থ্রিতেও হচ্ছে mention of an objective of both dance and engineering. এটা আছে Mention of an objective of both dance and engineering. বলতে সেটা ড্যান্স ঠিক এবং আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে মেনশন করতে অবজেক্টিভ। এটা আছে এফ এ। জি স্যার। এফ পড়ি দেখি। If their designers had the tools to think with their bodies like dancers and imagine how these barriers would feel, there might have been a আমি better দেখতে পাই না, solution. হ্যাঁ, অ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিনে। স্ক্রিনে দেখতে পান না? স্যার অ্যাপ দেখতে পাচ্ছি না, সি পর্যন্ত আছে, বি ও, এন্ড সি। রোমানা বলছেন? নো স্যার, তানিয়া। ও, আচ্ছা তানিয়া। হ্যাঁ তানিয়া দেখেন এফ। In order to bring about fundamental changes to the ways we use our cities, engineering will need to develop a richer understanding of why people move in certain ways and how this movement affects them. Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem, yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitation of space. It is an art form developed almost entirely by trying out ideas with the body and gaining instant feedback on how the results feel. Choreographers have deep understanding of the psychological, aesthetic, and physical implication of different ways of moving. Mention an objective of both dance and engineering. এটাতে কিছুটা মিল আছে। জি স্যার, ডান্স উল্লেখ আছে তো এই জন্যই দিছি যে ডান্স হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার দুটাই ড্যান্স মেনশন এবং করা আছে এই জন্য। ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোই আছে। সেই প্যাসেজটা জানি কেমন, আর প্রশ্নগুলোর সাথে তেমন বেশি মিল নাই। অনেক এটা অ্যাভারেজ ডিফিকাল্ট আর সো ডিফিকাল্ট। 4 নম্বর থেকে রেফারেন্স টু অ্যান আনফরসিন প্রবলেম arising from ignoring the climate. Unforeseen. Reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate. বলতেছে ক্লাইমেট কে ইগনোরিং হতে যে প্রবলেম অ্যারাইজ করে এটাকে আনফরসিন, একটা রেফারেন্স। Reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate. চার নম্বর আনসার ডিতে হচ্ছে আছে ডি। স্যার। 4 নম্বর আনসার ডি হবে স্যার। ডিতে পড়েন তো। ডিটা এই যে দে, এখানে হচ্ছে দে failed to take into account that purpose built street cafes could not
operated in the hot sun without the protective awning common in older buildings. এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে ইগনোর দ্য এটা সান মেনশন climate. আছে তো এই জন্য ক্লাইমেট বোঝা গেছে সান মেনশন আছে হট সান আর ইগনোর করছে এটা বোঝা যাচ্ছে Good. হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে কি কোশ্চেন নাম্বার 5 why some measures intended to help people are being reversed? Why some measures কেন কিছু পরিমাপগুলো intended to help people ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে সাহায্য করতে বিপরীতমুখী হয় কিছু মেজার্স কোথায় আছে এটা ইতে The same is true in transport engineering, which uses models to predict and shape the way people move through the city. They move through the city. Hey. Again, these models are necessary, but they are built on specific world views in which certain forms of efficiency and safety are considered and other experiences of the city ignored. Designs that seem logical in models appear counterintuitive in the actual experience of their users. The guard rails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a British road, for example, were an engineering solution to pedestrian safety based on models that prioritize the smooth flow of traffic. On wide major roads, they open guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress across the road by using staggered access points to divide the crossing into two, one for each. এখানে আছে টিগারিং আছে না introducing barriers grilling these barriers don't just make it harder to cross the road এই যে সিটি ইগনোরড মানে কি রিভার্স যদিও মানুষকে হেল্প করে কিন্তু সিটি এটা ইগনোর করে এটা নেয় না ক্লু আছে কিছু ক্লু আছে সবটা নাই 6 number are reference to how transport has an impact on human lives এটা এতে ফার্স্ট লাইনে the way we travel around cities has a major impact on what they are sustainable হ্যাঁ right আচ্ছা question 7 to 13 complete the summary below
choose onward only. Choose complete the summary below, choose onward only from the passage for each answer. Write your answers in boxes 7 to 13 on your answer sheet. Guardrails. Guardrails were introduced on British roads to improve the dash of pedestrians, while ensuring that the movement of is not disrupted. Pedestrians are led to access points and encouraged to cross on at a time. An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less people. Another result is that some people cross the road in a way, একটা উপায়ে. The guard rails separate করে dash and make it এবং এটাকে তৈরি করে more difficult, কঠিন to introduce forms of transport that are dash. তাহলে গার্ড রেলস এর ব্যাপারে আমরা দেখব। বলছে গার্ড রেলস আর ইন্ট্রোডিউসড অন ব্রিটিশ রোডে গার্ড রেলস কে মানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল বা এটা প্রথমে শুরু করা হয়েছিল টু ইমপ্রুভ, উন্নত করতে কি, দা অফ পিডেস্ট্রেন মানে পথচারীদের কিছু একটা উন্নত করতে। তাহলে কি উন্নত করতে? while যেখানে ensuring that নিশ্চিত করা হয়েছিল the movement of is not disrupted, মানে একটা মুভমেন্টের কোনো ক্ষতি যাতে না হয়। কিসের মুভমেন্ট? তাহলে কিসের একটা মুভমেন্ট, সেই কিছুটা খুঁজতে হবে, আর পিডেস্ট্রিয়ানের কিছু একটা ইমপ্রুভ, এই দুটো খুঁজতে হবে। তাহলে গার্ড রেল কোথায় খোঁজেন? আনসার হচ্ছে সেফটি, আর এটা হচ্ছে ট্রাফিক। কোথায় আছে খোঁজেন? সেফটি, ট্রাফিক। ই প্যারাগ্রাফের ব্রিটিশ রোডের মাঝখানে। ওকে, ব্রিটিশ রোড, এই যে দ্য গার্ড রেল, এই যে the guardrails that will be familiar to anyone who was attempted to cross a British road, for example, were an engineering solution to pedestrian safety. দেখছেন? তাহলে pedestrian এর কি? Safety. Based on models that prioritize the smooth flow of traffic. Smooth flow মানে কি? ট্রাফিকের কি কোনো নট ডিসরাপটিভ। স্মুথ ফ্লোর সিনোনিমস আছে নট ডিসরাপটেড, মানে চলাচলে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, তার মানে কি কোনো ট্রাফিক যেন না থাকে। তাহলে 7 হচ্ছে সেফটি, 8 হচ্ছে ট্রাফিক। হ্যাঁ, তারপরে 9 হচ্ছে pedestrians are led to access points and encouraged to cross on at a time খোঁজেন, ওখানে আছে। On wide major roads, they open guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress across the road by using staggered access points to divide the crossing into two. On for each carriageway. Two access point to carriageway. তাহলে উত্তর কি হবে? carriageway, তাই না? এই একই প্যাসেজ। এই যে carriageway দেখছেন, on point of carriageway। এটা আমি কিভাবে নিলাম? এটা কি এই যে on for is carriageway, দেখেন on point এখানে আছে on to cross on dash in a time, on carriageway। access point 180। হ্যাঁ, তারপরে দেখেন an
unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less people. Less ki less people দের কি থাকে less skilled নাকি ওখানে পড়ি less mobile হবে least আর least mobile आंसर কি হবে মোবাইল পেয়েছেন লিস্ট মোবাইল দেখেন পরের লাইনে আছে লিস্ট মোবাইল এগুলো কিন্তু একেবারে ইজি এখানে আছে লিস্ট আর ওখানে আছে লেস লিস্ট মানে একদম কম লেস মানেও কম মোবাইল পিপল মানে যারা বেশি একটা মোবাইল করে না গতিতে চলে না another result is that some people cross the road in a way কি way and encouraging theirs to make dangerous crossing to get around the guardrail. These barriers don't just make it harder to cross the road, they divide communities and decrease opportunities for healthy transport. As a result, many are now being removed, causing disruption, cost, and waste. তাহলে কি হবে আনসারটা ক্রস দ্য রোড ইন আ রং ওয়ে তাই না রং আছে নাকি Dangerous. ডেঞ্জারাস আছে স্যার yes dangerous আর wrong synonyms আমি মনে করছিলাম wrong dangerous ওয়ে দেখছেন এটা হবে dangerous the guard rails separate বিভক্ত করে কি সেপারেট করে কি Communities. communities yes divide communities good তারপর কি and make it more difficult to introduce forms of transport that are এখানে আছে healthy তাই না Yes, sir. মানে যেটা খুব ভালো কিন্তু সেটাতে ডিসরাপ্ট করে কমিউনিটিকে ডিভাইড করে আসলে এই দেখছেন উইচ প্যারাগ্রাফ একটু ডিফিকাল্ট থাকার কারণে 7 to 13 একেবারে ইজি দিতে এখানে 7 8 9 10 12 13 শুধু 11টা ছাড়া না 11ও ইজি শুধুমাত্র 10 ছাড়া শূন্যস্থানগুলো easy ছিল। হ্যাঁ তার মানে 1 2 3 4 5 6 7টা কোশ্চেন একেবারে ইজি আর এখান থেকে একটা ইজি 8টা ইজি আর বেশিরভাগই এভারেজ ডিফিকাল্ট এবং সো ডিফিকাল্ট এগুলো কিন্তু দেখছেন তার মানে সবাইকে একটু বলি আপনারা যখন কোনো কোশ্চেন সলভ করতে যাবেন ইজি হোক এবং ডিফিকাল্ট হোক 20 সেকেন্ডস এর বেশি দিবেন না ওই 20 আরে কথা বলে কি হ্যাঁ আপনারা 20 সেকেন্ডস এর বেশি দিবেন না এই 20 সেকেন্ডস এর মধ্যে আপনি ডিসাইড করবেন যদি কোনো ক্লু না পান তাহলে আপনি ধরে নেবেন এটা এভারেজ ডিফিকাল্ট অথবা সো ডিফিকাল্ট আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলি কোশ্চেন হয়তো 1 2 3 তিনটাই হতে পারে এভারেজ ডিফিকাল্ট সো পরপর তিনটাই মিস হতে পারে আপসেট হওয়ার দরকার নেই এমন ভাবার দরকার নেই যে আসলে আমি দুর্বল আমি পাচ্ছি না দেখেন যদি আপনি 1 থেকে 6 কোশ্চেনে যদি আপনি এখান থেকে যদি 40 সেকেন্ড তার মানে 240 সেকেন্ড 6 424 4 মিনিট আপনি যদি 4 মিনিট এখান থেকে সেভ করতে পারেন এই 4 মিনিট যদি আপনি এই গার্ডরেলস এর 7 কোশ্চেনের জন্য দেন তাহলে প্রত্যেকটা আনসারই হবে এজন্য কোনো আপসেট না হয়ে এভারেজ ডিফিকাল্ট অথবা সো ডিফিকাল্ট অ্যাভয়েড করে কোন একটা আনসার দিয়ে চলে যান আর দুই একটা যেভাবে ইমাজিনেশন দিয়ে দিলেন এটা হলি তো ভালো এখন ওই টাইমটা যদি আপনি এই ফিল ইন দা গ্যাপস এ দিতেন তাহলে প্যারাটা পেতেও সহজ হতো প্রত্যেকটা আনসার কারেক্ট করতেন এম আই রাইট এর রং যারা এখনো পর্যন্ত রিডিং এ 7 নিয়ে স্ট্রাগল করতেছেন তাদের জন্য আমি বলি যারা রিডিং এ 7 নিয়ে স্ট্রাগল করতেছেন তাদের জন্য কিছু মেসেজ আমি বলি আপনারা যখন এভারেজ ডিফিকাল্ট অথবা সো ডিফিকাল্ট কোশ্চেন গুলো আসে আপনি অত্যাধিক পরিমাণে ভয় পেয়ে যান
এবং এই ভয় পাওয়ার কারণে পরবর্তী কোশ্চেনে আপনার কনফিডেন্স গ্রো করে না, যার কারণে ইজি কোশ্চেন গুলো আর হয় না। এক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটি করবেন, ইজি কোশ্চেন হোক আর এভারেজ ডিফিকাল্ট হোক আর সো ডিফিকাল্ট, 20 সেকেন্ডস এর মধ্যে ডিসাইড করবেন এবং দেখবেন আপনার ইজি কোশ্চেন হলে পেয়ে যাবেন, আর সো ডিফিকাল্ট এভারেজ ডিফিকাল্ট হলে পারবেন না। তা ওগুলো অ্যাভয়েড করেন, ওখান থেকে টাইম সেভ করেন, করে ইজি কোশ্চেনে বেশি সময় দেন। আচ্ছা, এখন থেকে দ্বিতীয় প্যারায় কি আছে? should we try should we try to bring extinct species back to life? বলতেছে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিগুলোকে আবার পুনরায় জীবনে আনার জন্য আমাদের কি চেষ্টা করা উচিত? কোশ্চেন দেখি, which paragraph contains the following information? 14, a reference to how further disappearance of multiple species could be avoided. বলতেছে বিভিন্নমুখী যে প্রজাতিগুলো সেগুলোকে এড়ায়ে যেতে মানে কি ধরনের পদক্ষেপগুলো, মানে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স মানে হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলোর একটা রেফারেন্স। 14 আনসার হচ্ছে এফ। কেউ দিছিলেন এফ? সবাই এফে চলে আসেন। এফ পড়েন। While the prospect of bringing extinct animals back to life might capture imaginations, it is of course far easier to try to save an existing species which is merely threatened with extinction. Many of the technologies that people have in mind when they think about de-extinction can be used as a form of genetic rescue, explains Shapiro. She prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place, and therefore how we could use it to make genetic modifications which could prevent mass extinctions in the future. I would also say there's an incredible moral hazard to not do anything at all. She continues, we know that what we are doing today is not enough, and we have to be willing to take some calculated and measured risks. Tough, সরাসরি নাই, তাই না? Fifteen, explanation of a way of reproduction an extinct animal using the DNA of only that species. বলতেছে একটা স্পিসির ডিএনএ ব্যবহার করে তাদের ওই বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর একটা ব্যাখ্যা, সেটার একটা ব্যাখ্যা। 15, আনসার হচ্ছে আমাদের এ। 15 এর আনসার এ। হ্যালো, আপনারা কি আমার কথা রেসপন্স করতেছেন, শুনতেছেন? Yes, sir. কেউ কোনো প্রবলেম হলে কল দিয়েন। এটা একটু পড়ি। কেউ করেননি এই প্যাসেজটা? The passenger pigeon was a legendary species, flying in vast numbers across North America, with potentially many millions within a single flock. Their migration was once one of nature's great spectacles. Sadly, the passenger pigeon's existence came to an end on
1st September 1914, when the last living specimen died at Cincinnati Zoo. Journalist Ben Novak is lead research on an ambitious project which now aims to bring the bird back to life through a process known as de-extinction. The basic premise involves using cloning technology to turn the DNA of extinct animals into a fertilized embryo, which is carried by the nearest relative still in existence. In this case, the abandoned band-tailed pigeon before being born as a living, breathing animal. Passenger pigeons are one of the pioneering species in this field, but they are far from the only ones on which this cutting-edge technology is being trialed. এটা তো সরাসরি বলা নাই। কারোর কি হয়েছিল? 16. না স্যার এগুলো আমার কাছে অনেক ডিফিকাল্ট লাগছে Reference to a habitat which has suffered following the extinction of its species. বলতেছে একটা স্পিসিসের মানে বিলুপ্ত হওয়ার পথে যেটা হ্যাবিটেট গুলো সাফার করিয়াছে এর একটা রেফারেন্স। ডি, the complicated process and questionable outcome begs the question, what is the actual point of this technology? For us, the goal has always been replacing the extinct species with a suitable replacement. সরাসরি কোনো আনসার নাই। Mention of the exact point at which a particular species became extinct. এটা হচ্ছে A. The passenger pigeon was a legendary species. O. Mention of the exact point at which a particular species became extinct. The passenger pigeon was a legendary species, flying in vast numbers across North America with potentially many millions within a single flock. Their migration was one of nature's great spectacles. Sadly, the passenger pigeon's existence came into an end on 1st September. আচ্ছা, এর আগে আমরা কোনটা পড়লাম? ও এ হচ্ছে দুইটা, 15 এবং 17 দুটোরই এ। আচ্ছা, এখানকার গ্যাপ গুলো একটু দেখি, গ্যাপ গুলো সহজ হতে পারে। আঠারো থেকে 22 আমরা দেখি। The woolly mammoth revival project. Professor George Church and his team are trying to identify the which enable mammoths to live in the tundra. The findings could help preserve the mammoth's close relative, the endangered Asian elephant. According to Church, introducing Asian elephants to the tundra would involve certain physical adaptations to minimize. To survive in the tundra, the species would need to have the mammoth-like features of thicker hair and
dash of a reduced size and more dash. Repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant mammoth hybrids would also have an impact on the environment, which could help to reduce temperatures and decreases dash. উলি ম্যামথ রিভাইভাল প্রজেক্ট এটা খুঁজতে হবে আমাদের। জেনেটিক ট্রেলস, আইডেন্টিফাই দ্য জেনেটিক ট্রেলস, কোথায় আছে এটা খোঁজেন তো, কোন প্যারায় আছে? জেনেটিক ট্রেলস, জেনেটিক ট্রেলস পেয়েছেন? Everybody search. জিতে আছে এটা কোথায়? ই the team is focusing on raising ও উলি ম্যামথ জর্জ চার্লস। interest. বই দাও। এই যে জেনেটিক টেলস, জেনেটিক ট্রেডস, সরি টেলস না, ট্রেডস, জেনেটিক ট্রেডস। Professor George Charles and his team are trying to identify the genetic traits which enable mammoths to live in the tundra. এই যে বলতেছে যে ডিফার মানে কি, আইডেন্টিফাই করা, পার্থক্য তৈরি করা, by pinpointing which genetic traits made it possible for mammoth to survive the icy climate of the tundra. তাহলে জেনেটিক ট্রেটস, তারপর কি বলছে, which enable, হ্যাঁ, the findings could help preserve the mammoth's close relative interest. According to Charles, introducing Asian elephants to the tundra would involve certain physical adaptations to minimize কমাতে, কি কমাতে? এই যে স্মলার, এই যে expanding their range to the huge ecosystem of the tundra. Thicker here, এটা তো তার আগের লাইনে, to minimize ecosystem, তাই না?
Purpose of is a reducing heat of reducing or minimize. পরের লাইনে দেখেন আছে reducing heat loss. আর আরেকটা পরে কি আছে যে to survive in the tundra the species would need to have the mammoth like features of thicker hair আর কি যেন লাগবে এখানে আছে smaller ears পাইছেন ears of a reduced size মানে কি small size and more কি লাগবে এক্সট্রা ফ্যাট লাগবে ফ্যাট দেখছেন আপনারা কি আমার সাথে আছেন হ্যালো ডিয়া রিসার্চে সব কি পালাচ্ছেন আমার সাথে আছেন কে কে স্যার রূপম সবাই চলে যাচ্ছে কেন তাহলে আমরা রিসার্চ কিভাবে করব স্যার মানে এমনি হয়তো ভালো লাগতেছে না। হ্যালো নাজমুল হোসেন আমরা যদি এভাবে যদি ইজি ডিফিকাল্ট না বের করতে পারি তাহলে তো রিডিং এ কোনো সলিউশন আসতেছে না Yes, sir, I am with you. But you know, I don't. I have my books is general, so this is not academic, so I don't find it. ও আচ্ছা আচ্ছা ইউ আর রাইট আপনি 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 কথা ঠিক বলছেন আপনি তো জেনারেল ট্রেনিং তারপরে একটা রিডিং টেকনিক শেখেন জেনারেল ট্রেনিং এ তো Sir. So yes, I am with you. I am looking on screen. ওকে হ্যাঁ এরপরে দেখি এখানে আছে মোর ফ্যাট repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant mammoth hybrids would also have an impact on the environment which could help to reduce temperature and decrease কি এই দেখছেন রিডিউসিং কার্বন রিডিউসিং ইমিশনস তার মানে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে সব উত্তর আছে 18 19 20 21 22 পাঁচটা কোশ্চেন আনসার তার মানে অবশ্যই ইজি স্যার এই আপনার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক গুলা স্যার ইজি হ্যাঁ স্যার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো ইজি লাগে বাট এই যে আপনার এগুলো থাকে না এমসিকিউ টাইপ যেগুলো থাকে তারপরে আপনার হেডিং ম্যাচিং এই দুইটা স্যার একটু টাফ লাগে এখন সেগুলোকে একটু কম সময় দিয়ে এগুলো কারেক্ট করে অ্যাটলিস্ট আমরা 7 পর্যন্ত তো 30 কারেক্ট করতে হবে 10টা আমাদের যাক আমাদের আরো তো কারেক্ট করতে হবে আচ্ছা কোশ্চেন 23 থেকে 26 দেখেন বলতেছে যে লিস্ট অফ পিপল বেন নোভাক মাইকেল আর্চা আর বেথ শাপিরো এরা এই তিনজন উপরের এই চারটে কমেন্ট ওনারা করেছেন reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of a particular species living there বলতেছে আমরা যদি রিইন্ট্রোডিউস করি যে প্রজাতিটা হারাই গেছে তাকে তাহলে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু প্রাণীর জন্য এটা স্বাস্থ্যকর হতে পারে এই কথাটা কে বলেছেন এই কথাটা বলেছেন হচ্ছে মাইকেল আর্চা খোঁজেন তো মাইকেল আর্চার কোথায় বলেছেন মাইকেল আর্চা খোঁজেন মাইকেল আর্চা এই যে বিতে আছে there is no carnivore now in Tasmania that fills the niche with thylacines once occupied explains Michael Alsa of the
University of New South Wales. He points out that in the decades since the thylacine went extinct, there has been a spread in a dangerously debilitating facial tumor syndrome, which threatens the existence of the Tasmanian devils, the island's other notorious resident. Would have prevented this spread because they would have killed significant numbers of Tasmanian devils. সরাসরি বলিনি, এমন ভাবে বলেছে এটা বোঝা টাফ। It is important to concentrate on the cause of an animal's extinction. বলছে it is important, এটা শুধু গুরুত্বপূর্ণ টু কনসেন্ট্রেট, মনোযোগ দিতে on the causes, কারণগুলোর উপরে, of an animal's extinction, একটা পশু পাখির বিলুপ্তর কারণগুলো। এটা বলেছেন বেথ শেফিরো। বেথ শেফিরো খোঁজেন। Says Beth Shapiro, the idea of de-extinction is that we can reverse this process, bringing species that no longer exist back to life. I don't think that we can do this. There is no way to bring back something that is 100% identical to a species that went extinct a long time ago. A more practical approach for long extinct species is to take the DNA of existing species as a template ready for the insertion of strands of extinct animal. কোনো কিছু ডিরেক্টলি বলি না আমরা, এরা যে এমন ভাবে কোশ্চেন করলে তো টাফ। 25, a species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat. A species brought back, একটা প্রজাতিকে যাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল from extinction, বিলুপ্ত থেকে, could have an, থাকতে পারত, important beneficial, গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা, on vegetation, শাকসবজির উপরে, on its habitat. এটা কি বলছেন? 25 A, Ben Novak. Explains Novak. This complicated process and questionable outcome begs the question, what is the actual point of this technology? For us, the goal has always been replacing the extinct species with a suitable replacement, explains Novak. এইটা বলেছে, এইটা সরাসরি আছে। When it comes to breeding band-tailed pigeons scattered and make maybe 1 or 2 nests per hectare, whereas passenger pigeons were very social and would make 10,000 or more nests in 1 hectare. Since the disappearance of this key species, ecosystem in the eastern US have suffered as the lack of disturbance caused by thousands of passenger pigeons wrecking trees and branches means there has been minimal need for regrowth.
এটা কথাগুলো ইনডিরেক্টলি বলেছে, ডিরেক্টলি বলেনি। এইভাবে বললে তো কেউ পারবে না। Our current efforts at preserving biodiversity are insufficient. 26 এ বলেছেন সি, বেথ শ্যাপিরো। তিনি বলেছেন এই যে এটা বলতেছেন যে back something that is 100% identical to a species that went extinct a long time ago. But I don't think that we can do this. There is no way to bring back. এটা একটু কোন রকম পেলাম। তাহলে আজকে আমরা দুইটা প্যাসেজ রিসার্চ করলাম গত টেস্টের। রিডিং তো আমাদেরকে দুমড়ে মুচড়ে এক করে দিচ্ছে, তাই না? জি স্যার, এইটাই একটু প্রবলেম। কত হচ্ছে রিডিং এ? হোল টেস্টে কত করে হয়? এভারেজ কয়টা কারেক্ট হয়? স্যার 5.5 এমন আসতেছে। তবে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যখন ডিফিকাল্ট কোশ্চেন গুলো পাচ্ছি সেগুলো যদি আমরা অ্যাভয়েড করি তাহলে ইজি কোশ্চেন গুলো ধরতে পারলেও প্রায় 20 বা 25 হওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে 5.5 বা 6 এভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে একটা সময় আরো ডিফিকাল্ট গুলো করতে হবে। কারণ যে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে, স্পেশালি ওই যে হুইচ প্যারাগ্রাফ কন্টেইনস দ্য ফলোইং ইনফরমেশন, এগুলো তো আমরা এখন আনসার দেখে তাই খুঁজে পাচ্ছি না। আনসার ডাকার পরে তাই খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে যখন আনসারটা নাই তখন কোথায় খুঁজবো? এটা বিগ চ্যালেঞ্জ না? ইয়েস স্যার। বাট আমরা এরকম রিসার্চ করতে করতে এক সময় ওয়ে বের হবে। আমরা সবসময় ক্লাস করবো। আগামীকাল আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।